Puta, can you draw the diagram? Now they have given the following table using 1 to open, 0 to close, and 1 receives state, 0 for does not receive state. Can you convert this water supply with the help of these ones and zeros? මේ ones and zeros වලින් මට මේ table එක ඇඳලා දෙන්න ටක් ගාලා. Right? Draw this table, water supply by valve A and B with the help of ones and zeros. What I need, first question, draw the circuit. Draw the basic circuit. Basic circuit එක අඳින්දි මොකද්ද වෙන්නේ? Identify the inputs, comma output. හරිද? Q2, draw the table and represent the states with 1, 0. So the same table you have to go with ones and zeros. Right, කරන්න බලන්න. Yeah, Gavesh, correct. Gavesh, correct. Yeah, Prashant, correct. Yeah, Ramiru, correct. Ramiru, you have to give the output also. So they have given output 0 for does not receive and 1 for receive. Okay. So how you can do this one? How you can do this? They are asking draw the basic circuit. So basic circuit එක අඳිද්දී you don't know what is happening inside. So you are taking the circuit. I'll take CCT. And what are the inputs? So here A valve and the B valve. So these are the two inputs. These are the two inputs you are giving to the circuit. And according to this circuit, what will happen? The output will be produced. The output will be produced. So Q is what? Water supply to tank. Okay. So this is the basic circuit. This is the basic circuit. In the basic circuit, you are displaying the input and the output. The input and the output. According to they have given A and B දීලා තියෙනවා. A දෙක ලිව්වා. එතකොට ඕන එක්කෙනෙකුට තේරෙනවා මේ තියෙන input signal දෙක. Then Q අපි අලුතෙන් දාගත්තා. Q අපි අතින් දාගත්තා යා කියලා නැති හින්දා. But I have mentioned Q is what? Water supply to the tank. එතකොට මේ basics දේවල් ටික හරියට ඔලුවට දාගන්න. Basics හරියට ඔලුවට දාගන්න. Input signals, whatever the things that they have given.
ඒගොල්ලන් දීපු ලෙටර් එකමයි දාන්නේ. බැරි වෙලාවත් ඔයා මෙතන C D කියන ඉන්පුට් සිග්නල්ස් ටික දැම්මනම් එහෙම මේ සර්කිට් එකට ඔයාලට හිතෙනවා CD දාන්න ඕනයි කියලා. Then you have to tell C is A valve, D is B valve. You have to tell to the people, right? ඔයා engineer කෙනෙක් නම් ඔයා මේ හැම එකක්ම define කරන්න ඕනේ. As an engineer, as a circuit designer, as a computer scientist, you have to mention these things. You have to name. If you are giving a different name, you have to name. Okay, so this is the customer requirement. Customer telling, okay, I want something like this. So you have to tell this is A and B. So any person from this company knows A and B is this. These are two valves. And the output, they haven't given. They have just given the water supply. So because of that, I have taken the Q as the output. And I have mentioned water supply to the tank. So how many? Now draw the table. Draw the table. They are mentioning 1 is to open, 0 is to close. So that means what? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. So there are 1, 2, 3, 4 combinations. 4 combinations. According to these 4 combinations, they are giving the output. So what is the output? Receives 1. Receive water 1. If it is not received, does not receive, then it will be 0. So this will be 0, 0, 0. If these two satisfy, A valve got open, B valve got open, now water receives. This circuit is working. If not, this circuit is not working. Water is not supplying. This is the logic. This is the logic. මේ logic එක හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. Can you understand that? Can you understand? right කට්ටිය ඉන්නවා so ටක් ගාලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ අඩුම තරමේ 10ක් 15ක්වත් මට තේරුණා සර් කියලා yes කියලාවත් දාන්න yes 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 කියලා නිකන් කීබෝඩ් එකේ y එක ටයිප් කරන එක විතරයිනේ then with the time I know නේද මෙතන ටයිම් එක වැටෙනවනේ 7:35 ඔක්කොමලම දීලා තියෙනවා yes කියලා okay okay good right හරි ඔක්කොමලම තේරුණා. So because of that, I am going to clear this screen, clear all the drawings. Okay. Now again we are moving to this one. මේ note එක තියාගන්න, print out එකක් ගන්න, whatever the things that I am telling. නේද? මම දැන් කියද්දි මේකේ page number එක තියෙනවා. So just put the page number, whatever the important things you write down. Okay. හරිද? මෙතන තියෙනවා මේ note එකේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. But if you are thinking something is important, just put the page number and just write down. හරිද? මොකද තමන් පාඩම් කරන්න ඕනේ මේකේ ගණන් ටික එනවා විභාගෙට. Okay. Right. Now what they have done, 0 and this one they have taken අර අපි කරපු දේ මෙතන කරලායි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න the table above indicates whether the valves supply water or not. The valves supply water or not. Similarly, the AND gate. අන්න මෙන්න මෙහෙම සිටුේෂන් එකක් ආවොත් යම් කිසි වෙලාවක A valve එකයි B valve එකයි දෙකම satisfy නම් දෙකම open නම් output එක දෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් ආවොත් circuit එකක මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් ආවොත් මොකද්ද පාවිච්චි කරන gate එක AND gate if and only both input signals are satisfied it will produce an output ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මොන හරි වෙලාවක මේ AND gate එකට මේ තියෙන AND gate එක there must be at least two input signals. AND gate එකට මේ තියෙන symbol එක. AND gate එකට symbol එක මේක. AND gate එකට at least two input signals තියෙන්න ඕනේ.
at least two input signals. එතකොට කොයි වෙලාවවත් දැන් මම මේ කියපේක ඔයාලට තේරුණා නම් ඔයා මේකට මෙහෙම අදිනවද? x කියලා දාලා මෙන්න මෙහෙම අදිනවද? q කියලා. මේක වැරදි. and එකක් තියෙනවනම් at least two input signals තියෙන්න ඕනේ. x y two input signals තියෙන්න ඕනේ. බැරි වෙලාවත් මේකට තියෙන්නේ x විතර නම් කොහොමද ඒක represent කරන්න පුළුවන්? හොඳට ඔලුවට ගන්න පුතා, හොඳට ඔලුවට ගන්න. මේ තියෙන x මේක represent කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයාගෙන් එකක් අරගෙන ආපහු මෙතනට දාන්න ඕනේ. හරිද? මේකත් එක තමයි q එක එන්නේ. ඇයි AND gate එකට at least two inputs තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ circuit එකට two inputs දැම්ම කොහොමද? same signal එක repeat කරුවා. එහෙනම් මෙතනටත් මේක input වෙනවා, මෙතනටත් input වෙනවා. ඒකත් එක තමයි මේ circuit එක වැඩ කරන්නේ. එයා output එකක් දෙනවා. So this is we are calling as AND gate. AND gate. එතන AND gate එක කොහොමද එන්නේ කියන එක බලන්න පුතා. මෙන්න මේ විදියට එන්නේ. මේ විදියට. මේ කොයි වෙලාවත් මෙන්න මෙහෙම අඳින්න එපා. මේකේ තියෙන විදියට මේ මෙහෙම ඇදලා මෙහෙම දාන්න එපා. ඒක වැරදි. හරිද? හරියට රවුන්ඩ් කරලා අඳින්න. හරිද? හරියට රවුන්ඩ් කරලා අඳින්න. හරියට රවුන්ඩ් කරලා අඳින්න මෙන්න මේ විදියට. හරිද? මේක දැම්මා මේක රවුන්ඩ් කරලා මේ විදියට අඳින්න. ඊට පස්සේ මේකට ඉන්පුට් සිග්නල්ස් දෙක. මේ ඉන්පුට් සිග්නල්ස් දෙකක් කියලා මෙහෙම ලොකුට මේක ඇතුළට ගහන්නේ ආ. මෙහෙම දාන්නේ. මෙන්න මේ විදියට කනෙක්ට් කරන්න. හරිද? එහෙනම් පරිස්සමින්. මේ සර්කිට් එක ඇතුළට වයර් මෙහෙම ගහන්න පුළුවන්ද? Right? Okay. So what will happen? Just try to understand. If you are drawing the AND gate, මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට ඇඳලා මේකට input signals ටික දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් නවත්තන්න. මෙතනින් ගෙනලා නවත්තන්න. At least two input signals තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඊට පස්සේ produce වෙන්න ඕනේ එක output එකක්. ඔන්න මම ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලම first time ඉගෙන ගන්නවා කියන එක හිතාගෙන තමයි මේක අඳින්නේ. සමහර කට්ටිය මේක මිරිස්සලා ඉඳලා ඇති. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඒතකොට බලන්න මේක කොහොමද උනේ කියලා. බැරි වෙලාවත් එක input signal එකක් නම් තිබුණේ AND gate එකට එක signal එකක් තියෙන්න බෑ. මෙහෙම එකක් තියෙන්න බෑ. එක signal එකයි එක output එකයි තියෙන්න බෑ. එහෙමනම් මෙයාව repeat වෙලා මෙයා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනෝනේ. at least two input signals තියෙනෝනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනත් x මෙතනත් x. සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙන්නත් පුළුවන්. input signal එක x x and q මෙහෙම දීලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරිද? Is it clear for you all? Is it clear? ටක් ගාලා okay Pasindu you are not in the group. Okay මට මතක් කරන්න ඕනේ Pasindu message එකක් දාන්න. I will give it to you. මම මේක group එකට දාලා ඉතින්නේ. මට මතක් කරන්න. දැන් දාන්න තියෙන message එකක් එතකොට මම මේක forward කරනවා. You are okay with this? Hari, okay. Right. Now I am going to clear this one. Okay. Right. Put the heading AND gate. ඔගලන්ගේ එකේ දාන්න AND gate කියලා. AND gate. AND gate. කියලා දාන්න. A circuit receives three inputs x, y and z. The output is q. If the output Q is activated, if
only the 3 input signals are satisfied. My question is, a circuit receives 3 inputs X, Y, and Z. The output is Q. The output Q is activated if only the 3 input signals are satisfied. Okay. A, draw the symbol with input signals and output signal. B, draw the table to show the draw the table to show the input combination and output. Okay, do it fast. Is the question clear? Question එක clear do කොනඩම? Do I need to read it? මම ඒක read කරන්න ඕන නම් කියන්න. A circuit receives 3 inputs X, Y, and Z. The output is Q. The output Q is activated if only the 3 input signals are satisfied. Question A, draw the symbol with input signals and output signal. B, draw the table to show the input combinations and output. මතක තියාගන්න පැහැදිලිව අඳින්න පැහැදිලිව ලස්සනට අඳින්න ඕනේ සර්කිට්ස් අඳිද්දි පිළිවෙලට සර්කිට්ස් ටික අඳිද්දි පිළිවෙලට නිකන් පාට කරන්න නම් එපා හරිද මෙහෙම ඇඳලා මේවා මේ මෙහෙම කර කර මෙහෙම පාට කරන්න නම් එපා එක සැරේ අඳින්න ලස්සනට මේ වගේ ලස්සනට අඳින්න මේක මේ මං කිව්වා මෙහෙම ඇතුළට දාන්න එපා කියලා ලස්සනට මෙහෙම ගෙනලා තියන්න මේ ලයින් එකේ මෙහෙම තිබුණොත් මම වැරදි දානවා හරි ලස්සනට අඳින්න සිම්බල් එක ලස්සනට ওই විදියට ඊට පස්සේ මේකේ ඉන්පුට් සිග්නල්ස් දෙක ගේන්න ඉන්පුට් සිග්නල්ස් දෙක මේ විදියට ඊට පස්සේ අවුට්පුට් සිග්නල් එක මේ විදියට මේවල මෙහෙම දැම්මොත් මේවා මම වැරදි දානවා මේවා වැරදි දානවා එතකොට මේක මොන හරි කැපුණොත් අත තියාගන්න. හින්දා පිළිවෙලට අඳින්න ලස්සනට අඳින්න. Right, if you have finished, just put the message finished. If you have finished, message එක දාන්න ටක් ගාලා. Wait.
Okay. So I got 4 messages. Right, good. Naresh, good. Okay, they finished. Ashin, okay, finished. Okay, they finished. Okay. Okay. Right. Then so what they are mentioning here? They are mentioning a circuit is receive circuit එකක් තියෙනවා නේද? circuit එකක් තියෙනවා. මේක නෙමෙයි අහලා තියෙන්නේ. circuit එකක් තියෙනවා. මේකට input signals ටිකක් තියෙනවා. මොනවද ඒ තියෙන input? Right? X, Y, and Z. So what will be the output? Q. So how you can draw the symbol? They are asking you to draw the symbol and the input signals and the output signal. So here you are drawing this circuit. The symbol is this. And what are the input signals? You are having 3 input signals. Okay. So X, Y, and Z. And what will be the output from here? You are getting the output Q. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඇඳලා තිබුණොත් තමයි ලකුණු සම්පූර්ණයෙන්ම හම්බෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන් මේ විදිහට ඇඳලා ඇති. Then they are asking to use a table. Why we are using this table? To show the input combinations. So how many number of inputs? So number of input signals equal 3. Number of combinations 2 to the power 3. So that is 8. 8 combinations. So I'm using මෙතන මම අදින්න X, Y, Z. 8 combinations are there. 8 combinations are there. Okay, 8 combinations are there. Q. So 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. අටයිනේ. අටෙන් හතරක් 0. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. So they have mentioned only the 3 input signals are satisfied. So only the 3 input signals are satisfied. Here it is satisfied. Here it is satisfied. Here it is satisfied. So only this location, only this combination, only these things are satisfied. So here it will be 1. All the other location, at least 1 is 0. So because of that, these things will be 0. These things will be 0. Right. Is it clear for you all? Is it clear? බලන්න එක තේරුණාද කියන එක? Okay. Okay. Okay, Prashant. Right. I'm going to clear this one. Clear all the drawings. I'm going to clear this one. Huh? Right. Now here they have given how the AND gate is working. Input of the gate is shown in capital letters. The output of the AND gate is denoted by AB. And when inputs are A and B, so they have given something like this. Okay, now here you are using a table, right? So with the help of this table, what will happen? With the help of this table, you are representing the input combination and the output. This kind of table we are naming as truth table. This is truth table, right? So here it will display the input combinations. It will display the input combinations as well as it will display the output. Okay, as well as it will display the output. Okay, now when you consider about this table, it will give the inputs as well as the output.
Okay, so a table that is using to display the input combination and the relevant output, that is we are calling as the truth table. Remember the name, truth table. Okay, truth table. Okay, and here you can see when you consider about the AND gate, if you are having the signal X, if you are having the signal Y, it will produce the final output what? X dot Y. X dot Y. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. So you are having the signal X and Y, then the output will be what? X dot Y. Then the output will be X dot Y. Now think, okay, write the output of this one. Write the output. Write the output of this. Here you are having M N. So this they have given Q. So what is Q? Q is equal to what? Q is equal to what? Second one. A, B, C, and D. So they have given. So what will be Q? Find the output of this. Yes. So they have asked to use the capital letters each and every time. Neither. The gate is shown in the capital letters. Okay. So because of that, we'll write in capital M dot N. And here, what will be the output? Q is equal A dot B dot C dot D. So anytime if the AND gate is there, AND gate එක තියෙනවා නම් AND gate එක තියෙනවා නම් AND gate එකත් එක්ක මොකක්ද වෙන්නේ? AND gate එකක් එක්කලා මොකක්ද වෙන්නේ? output signal එක මොකක්ද වෙන්නේ? මේ විදිහට it will give Q is equal A dot B dot C dot D. ඔන්න ඔය විදිහට දෙනවා. I think it's clear for you. Now the third one. Third එක. ලස්සනට ඇඳලා කරන්න ඕනේ. So I'm giving here A. And this the output will be Q. Okay. So here you are having another one. So here you are having B and C. B and C. Okay. Find it. AND gate. So what will happen? Yes, Q is equal to A dot B dot C. Yeah, Chinumi. A dot B dot C. කාට හරි වෙනස් උත්තරයක් තියෙනවද? According to the theory, how you can write this? According to the theory, how you can write it? So this is A, right? So Q is equal A dot. Then what is this? What is this? This is B dot C. B dot C. So you can write B dot C. So this AND gate, they are having two input signals. So what is the input signal? A, and the next input is B dot C. Okay. From this AND gate, it has given B and C. So we can take a separate signal, B dot C. It's a separate signal. So that is working with A gate. Or either you can write A dot B dot C. But we have learned input signal එකත් එක තමයි multiply වෙන්නේ. So because of that, this is I have separated A dot B dot C. Is it clear for you? Any doubts? Sir, what answer should we write for those type of questions? Both correct.
Both correct. Okay, sir. Okay. So why we are inputting this 1 and 0 every time? Why we are inputting 1 and 0 only? Devindi, why we are inputting 1 and 0? Because the computer only works with binary Yes. bits. So this is digital circuits, right? Okay. So this is digital circuit. So the digital circuits are identifying only ones and zeros. Okay. Ones and zeros. Digital signals. So it will take ones and zeros, and according to that, it will produce the output. Yeah, the computer is not analog. It is digital. Correct. Because the computer can understand ones and zeros. So here we are not talking about the computer. We are talking about the digital circuits. Sandali, remember, Ramiru, we are discussing about the circuits. හිතන්නකෝ washing machine එකක්, හිතන්නකෝ oven එකක්, හිතන්නකෝ refrigerator එකක්, හිතන්නකෝ මොනවා හරි solar system එකක්, hot water system එකක්. So all the circuits, we are discussing about the digital circuits. Digital circuits. So the digital circuits can understand ones and zeros. Digital circuits can understand ones and zeros. Remember that. Okay. So we have discussed about the AND gate. Yeah. I'm going to erase this one now. Clear all the drawings. Okay. Now we are moving to this one. O gate. අන්න O gate එකක් තියෙනවා. O gate. දැන් AND කියලා එකක් ගැන කතා කරුවා. AND එක කතා කරද්දී what will happen? All the circuits, right? The input signals must be satisfied. If and only if all the input signals are satisfied, then it will produce the output. If either signal is not satisfied, it will give 0 as the output. Okay. ඔන්න හොඳට ඔලුවට ගන්න. හොඳට ඔලුවට ගන්න. කොහොමද circuit එක වැඩ කරන්නේ කියලා. To process the circuit, all the input signals must be satisfied. All the input signals must be satisfied. If and only if all the input signals are satisfied, okay, then only it will produce the output. Otherwise, it is not producing any output. Okay, right? Okay, right. O gate. Let us consider the following analogy to understand the functions of O gate. As shown in the illustration below, the house has a water tank. In addition to the rectangular main water supply, the tank is to ensure uninterrupted water supply. There are two valves A and B. Right, now just think about this one. So there are some water supply to the house. There's a main line. So main line. So this is the main supplying line. Okay. So this here they have explained about a manual thing. Manually. මෙන්න මේ line එකක් දාලා තියෙනවා. Right? එතකොට මොකද්ද පුළුවන් ඔයාලට මෙතන තියෙන එක? You can go and you can operate this one. And here what you have done, you are having the water tank. From the main supply, the water will be filling to this tank. And here also you are having a valve. With the help of this valve, you can supply the water to the house. Now think, මොන හරි water cut එකක් තියෙනවා. නගර සභාවෙන් කියන town hall එකෙන් ඔන්න දැනුවත් කරනවා. එහෙම නැත්නම් supply board එකෙන් දෙනවා, water supply board එකෙන් අද වතුර කපනවා. ඒ කියන්නේ main line එකේ වතුර එන්නේ නැහැ. So what you have done, you have filled the water to your water tank. Now what you can do, directly you can open this valve and you can supply the water to this house. Okay, then you can take the water from this tap. Okay, right. So you are having two valves. You are having two valves. With the help of these two valves, what you can do, you can supply the water to this house. If this valve is not working,
Neither. Main line is not working. So what you can do through the tank, through the tank you can give the water to the house, right? If this valve is stopped, what you can do, if this B valve is closed, okay, stop. What you can do, from the main supply, you can give the water to the house. You can give the water to the house. Think about this. Okay, right. Question. To ensure uninterrupted water supply through the O gate. Yes. Okay, right. Now look here, what they have given. හොඳට තේරුම් ගන්න බලන්න පුතා, හොඳට තේරුම් ගන්න, හොඳට තේරුම් ගන්න. මේකේ බේසික් එක තේරුම් ගත්තයින් පස්සේ හරිම ලේසි. මේක ලොජික්ස්. අපි එදිනදා ජීවිතේදී හැම තිස්සෙම පාවිච්චි කරන ලොජික්. මම ඇත්ත කියනද බොරු කියන්නේ? ඇත්ත කිව්වොත් තාත්තා ගහයිද? බොරු කිව්වොත් තාත්තගෙන් බේරෙන්න පුළුවන් වෙයිද? කොච්චර වෙලාවකට බේරෙන්න පුළුවන් වෙයිද? මම බයිසිකල් එකේ ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? බයික් එකේ හුලන් තියනවාද? එහෙනම් යන්න පුළුවන්ද? මම දැන් කෑම කෑවොත් හරියද? දැන් මම ඉන්නේ සුමේද සර්ගේ ක්ලාස් එකේ හුවක් කිව්වොත් හරියයිද? මොනවා වෙයිද? සමහර දන්නේ. Okay, right? So every time the logic, මම වීඩියෝ එක ඔන් කරන්නද, මම මයික් එක ඔන් කරන්නද, මම මේකට ආන්සර් එක දෙන්නද, මම මේකට ආන්සර් එක දෙන්න එපාද? So every time it's the logic, logic. Okay, so here also the same thing. In the maker අපේ life එකේ නිකන් අපි ගන්න decisions වගේ තමයි, right? So here they have given the following table. Under the table, why we are using this table? To represent how this house circuit is working. Then make a manually karanna one there, but now you are going to develop a circuit for this one. In a circuit now you have to design this circuit. You are going to build up a house. In a house එකක් හදනවා නම් logic එක මට කොච්චර කාමර ඕනද? මගේ කුස්සිය කොහෙද තියෙන්න ඕනේ? මම upstairs house එකකටද යන්නේ? කොහොමද මේ දේවල් වෙන්න ඕනේ? So you have to plan. Then you have to go to the architect and you have to tell that. So like that same thing you have to do. You are going to build up a circuit. Now they are having a manual part. Manual circuit is there. They have two valves. With the help of these two valves, they can operate the water supply to the house. Okay. Now you are going to plan. You are the ICD one. Okay. So you are going to plan a new circuit for this one. Every time you can't go manually and switch on and switch off these valves. So you are going to develop a circuit. With the help of that circuit, automatically you are going to control this. Okay. So they have given the valves, A valve and B valve. So what will happen? If either valve is open, it will receive the water. It will receive the water. Not like earlier. ඉස්සල්ලා එකේ මොකද උනේ? දෙකම ඇරියොත් විතරයි water supply එක ආවේ.